Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Сборгейм. С вами Никитос, как обычно, вы знаете. Мы продолжаем проходить Noire. Миссия у нас Косяковое безумие. Это за предзаказ, по-моему, игры. Миссия. Подписывайтесь, ставьте лайки, друзья, комментируйте. Это помогает продвижению канала. Ну а мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Косяковое безумие. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has can... he said how much it's gonna cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Ладно, двигаем. На место. Двигаем на место. Такс. Еще не особо ориентируюсь. $50? Do they think I made a money? No, you В just look новом like you офисе. made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have Такс. the same Где тут у нас voices in my выход? head as you do, Cole. Вот он. I don't know what makes you so stupid, but it really works. Где наш транспорт? Вот он. You look Отлично. like you were a big pain in the neck. You Now drive. lower I need to go over the case notes. Ты поведешь. Бар Майка Лаймана. Так, погоди. Мгм. Такс. Так. Спрятанное авто. Погоди-ка. Давай-ка назад. There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron for you. Может, ты сообщишь нам адрес-то этого дома? Поехали-ка обратно в полицию. Can you drive to this one? Не. Что-то я затупил, братцы. Не, все правильно. Поехали обратно. You know the way. You can drive. Всем привет, ребята. Кто смотрит?
Пойдемте в бар. Так, ты кто? There's a little sneak. That's him in the back, Cole. Can I get a bowl of that chili? You drove me up to Mulholland? Давай. Freddie, you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? 20 I баксов. said- You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddie? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddie. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Now be careful. He likes guns. Now do I get my money? Do me a favor, Freddie. На Spend тебе the money 20 on a bus баксов. ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Стукачок, а? Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Ладно, поехали в дом. Так, места надо выбрать. Вот сюда. Садись. You can drive. Дом Хуана Гарсии Круса. Опа-на. Call for help. Офигел, что ли? Жесткий типа. Подожди, подожди. Call for help. I'll try to find a way in. Вот тип-то, а. Поддон. Вот пипец-то, а. Да как так-то, а? Чё за бред? Офигела. Сквозь стену шмаляет. Как это пропустить-то, а? Call for help. I'll try to find a way in. Calling KGPL. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Можно как-то? Roger, Lemming. Hey, all units, officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Units to handle identify code 3. Throw out the guns. Бам! Да это пипец какой-то, ребята. Да не хочу я пропускать. Чё за жесткие типы-то, а?
Как так-то? Call for help. I'll try and find a way in. KGPL. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired and officers need help at 1452 Через черный North ход Las можно Palmas. как-то, может, зайти, а? Roger, 11K. All units, officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Units to handle identify code 3. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Вот, блядь, прилип, короче, к стенке, и все, и пиздец. Извиняюсь за выражение. Какой-то бред, а? Как так-то? Не думал, что так пойдет. Подонок. Пипец какой-то. Так, аккуратно здесь. Weapons on the ground now. На, подонок. Да. Find some cover. Охренеть просто. Не думал, что будет такая заварушка сначала. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. Трешак, трешак, а? You guys don't half leave a mess. What happened? Так, ну давайте. Dope peddler. Смотрим ублюдка. You open fire and, well, the rest of the story tells itself. Так. Тут ничего. Тут ничего. Ну-ка. Серебряный доллар. I thought they took these things out of circulation. Я думал, их изъяли из оборота. Ну-ка. Бумажник. Хуан Гарсия Круз. Угу. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Так, понял. Тут больше ничего, да? Так, так. Рука. Угу. Так, окей. Давайте осмотрим дом.
this a drug or a Масанкай. village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Больше ничего, да? Окей. Not everything here is going to be relevant. Так. Ствол. Понятно. Компания в 1890 году. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. You catch all the good ones, Phelps. Так, это я понял. Томато. Томато. Так, тут ничего. Угу. Это что у нас? It would take a smarter man than me to connect Не имеет that. отношения к делу. Текс. Что это? Травка, да? Так. Угу. Doesn't look like anything. Обычный хлам. Хорошо. Такс. Тут все осмотрели. Find anything interesting? Century Market. Непревзойденное качество. Лучший товар на этой неделе. Консервированный суп. Банка. 15 унций, 12 центов. Maybe these are the guys keeping Juan so well stocked with soup. Ну да. Тут что у нас? Пушка. Incidental. Another day, another dollar. Мгм. Пушка, пушка. Такс. Это чё? I doubt it. Херня какая-то. А чё насчет этой книжки-то? Ладно. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Parnell Soup Company, a head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, Detective.
only one address listed. 6310 Fountain Avenue. Thanks, ma'am. Так, понял, понял. Detectives, you'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. Кажется, ему что-то известно. Сосед, что ли? Detectives Phelps and Earl. We were told you... Always knew they were up to no good. Son of a bitch spent more time in the chicken coop than in his house. Курятники. Thank you, sir. Спасибо, сэр. It's very helpful. And next time you witness suspect behavior through the crack in your curtains, please call us before something like this happens. Так, курятник, значит, да? What do you think? Что скажешь? Ничего не скажу, пошли в курятник. Так. Что это? Nope. Nope. Doesn't give me anything to go on. Ну-ка. И чё тут? Гайки, херайки. Ясно. Так. I don't think so. Junk. Лам. Лам. Ладно. И чё тут дальше-то? Курятники. Зайти можно в курятник, нет? Ну-ка, а здесь что? Тут закрыто, да? Так. Nothing significant. Not much help. Так. А ну-ка. This isn't what we're looking for. Опа-на. Блин, Now а we're я getting somewhere. пропустил этот момент. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? Так. You hungry or something, Phelps? Трава. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Неплохое Factory приобретение за 12 Someone центов. at the cannery has a lot of explaining to do. Так. Окей. Здесь так же, что ли? Тоже трава.
Ну-ка, откроем. Хороший супчик такой. Тоже травка. Понятно. Ладно. Тут у нас ничего больше нету. Так, журнал какой-то там. Угу. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Так. Угу. Текс. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Так, окей. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Ясно все. Оказывается, блин, в банках из-под томатов перевозят травку. Хорошо. Поехали на эту фабрику, что ли, сгоняем. Что там у нас? You're behind the wheel. Так, фабрика, завод, Century Market, Parnells. Поехали. Brother says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Интересная миссия. Так, ладно, погнали. Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory? Это владелец завода, мэм. Mr. Parnell. Howard Мистер Парнелл. Говард I'll let him Парнелл. know you're here. Я сообщу ему, что вы здесь. Присядьте, пожалуйста. If you must. Погнали. Пообщаемся с этим директором завода. Хитрый лис. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Да, проводите нас, пожалуйста. Пойдемте, господа. Пойдемте. What is going on? Давай, LAPD. рассказывай. Sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. Возможно, вы сможете объяснить, откуда взялась травка в запечатанных банках. We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on it. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the Список current наших employee сотрудников listing? принеси, пожалуйста. Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Такая секретарша. Так, ну заценим. Any name on that list that rings a bell? Такс. Сейчас посмотрим. Вот он.
Хорхе Гарсия Круз. This is familiar. 1452 North Las Palmas. Jorge Garcia Cruz. Угу. Все, узнали адрес. Давайте допросим. Компания Parnell's. How are your sales, Mr. Parnell? Как идут продажи? Just fine and dandy, son. Лучше некуда, сынок. Entering a Мы new вступаем в era новую of эпоху prosperity. процветания. I hope you're both Надеюсь, big вы оба soup eaters. любите суп. Да уж. Mr. Parnell, do you know what kind of Понимаете, в trouble какое you're in? положение оказались? Come clean with us. Давайте на чистоту. Okay, so things Ладно, are a дела little идут не flat. слишком хорошо. Мы We're подумали deciding сократить whether to lower производство. production. It's taken a Без while to армейских adjust to контрактов not having any military приходится contracts. туговато. You know, we sold Вы знаете, Uncle что мы Sam продаем 5 дяде million Сэму cans 5 of миллионов банок минестроне? Да не знал я. Так. Закатаны на заводе консервные банки с супом. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. Нам нужен человек, имеющий доступ к I know производству. nothing about this. Я ничего I об want этом this не stopped знаю. as much as you do. Да ладно тебе, что-то я сомневаюсь. Tell me what I want to know, Parnell, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. You're hiding something. Что-то скрываете. Am I right in thinking you would not want to pursue misdemeanors outside your drug case? Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. Дело в том, что я беру на работу No one wants to нелегалов. do menial work anymore. Никто больше не Most of my хочет factory выполнять staff are черную работу. wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better. Вероятно, потому что там платят больше. Так, окей. Знание о братьях Круз. Ever heard of Juan Garcia Слышали Cruz? что-нибудь о нем? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? У него здесь We работал employ брат. large numbers of Mexicans. У нас I- работало I'm not много familiar with мексиканцев. them all. Чё ты это самое? Сомневаюсь я. That's funny. Забавно, Парнелл. He has the same address as his brother Juan, who we shot dead less than an hour ago. You better give me something. В ваших Look, интересах I'm not начать involved говорить. in this. Слушайте, я к I'm этому getting отношения enough не grief from имею. Washington. There's an investigation going on into profiteering. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Так, ладно. Осведомитель Хорхе Гарсия. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Угу. Ну, это понятно. So he's here now? No, maintenance is at night. Night shift finishes around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready for the morning shift at 6. We'd like to take a look around the factory floor, Mr. Parnell. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Thank you. I'm grateful for that. I'll show you around myself. Ну ладно. Пойдемте на экскурсию, ребята. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Так. Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. Угу. Well, you don't see that every day. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps?
The soup is ladled automatically into can. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. А это что за хер? This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Давай посмотрим. We're looking for repeat business in large amounts, Так. Cole. Такс. Ну-ка. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? Так, окей. Can I have a look at that coin? Я могу взглянуть на эту монету? Конечно, почему нет? Silver dollar. Серебряный доллар. Ага. Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Монета изъята из обращения. I'm not trying to buy anything with it. Я и не собираюсь на нее ничего покупать. Она мне просто нравится. На удачу. Так, понятно. Ладно. Закатанные на заводе консервы с супом. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Так, окей. Sergio, if you don't give me something, I'm going to go to immigration Я services обращусь в and have you миграционную deported. службу. Тебя депортируют. Они получают товар каждые 2 недели. Его перевозит Эрнесто. Фамилию не знаю. Разгружают ночью, потом Хорхе фасует, а дальше рассылают по всей стране. Так, ясно. Так, Century Market. Что тебе известно? Ничего, я получаю приказы сверху и отправляю товар куда скажут. Не знаешь Хуан Гарсию Круса? Не знаю. Что ты гонишь-то? Ты по уши в этом дерьме, я выбью из тебя правду. Ты чокнутый парень. Каких дел не имел с Хуаном Гарсией? Так, а как же бакс у тебя? Серебряный доллар Хуана. Редкие монеты, так. Нашли у Хуана доллар этот. Хуан и Хорхе не родные братья, а двоюродные. Они работают у какого-то ненормального. У него не все дома. Он всем дает серебряные доллары. Хорхе мне каждое утро вручает список. Так, Century Market всегда там есть. Я не стану тебя арестовывать. Ни слова. У меня есть выбор. Ты это всерьез? Пока это все херки. Если ты мне понадобишься, мы тебя вызовем. Ладно, надо так надо. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Так, окей. Ладно, поехали в этот магаз. Так, где наш транспорт-то?
Вот он, да? Их это не You сигналит. drive. I need to go over the case notes. Where are we going? Так. А чё он не зачеркнутый? Ладно, поехали сюда. Ну так чё ты? Поехали, говорю. You know the way. You can drive. How many years have you been in Vice, Roy? More years than I want to own up to, Phelps. You have any idea who Rojas was talking about? The gringo runs the operation? Could be anybody. You don't expect those morons to be running the show, do you? If you ask Rojas how much a silver dollar is worth, he'd probably say 50 cents. Интересно, а чё он не зачеркнутый был завод-то? Я что-то там не нашел. Так, Century Market. Sit tight. Let's take a Не look at what's торопись, going давай on. посмотрим, что тут творится. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Угу. Так, секундочку, друзья. Так, я на месте. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Сваливает подонок. Давай, 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 давай. Опа. Ха-ха. Whatever you're carrying, hand it over. Трава. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. Понятно. You can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Опа-на. Еще бакс, да? I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. Хочу заключить You have сделку. identification? Эти документы есть? Ну-ка. Водительское удостоверение. Sanchez Airto, Mexican, Tijuana address. Понятно.
Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Так, ладно. Знание об Х. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Чего? Чё гонишь-то? Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? Вы взяли, что я в банде? Ха-ха. А как же у тебя бакс серебряный? You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. Кто из нас его не видел? If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Mm-hmm. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Так, окей. Партия супа. Tell me about the soup cans. О банках Soup is very расскажи. popular, as you can see. Суп очень популярный, сами видите. Да уж. It's real funny, wise guy. Очень смешно, You want to try шутник. saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. Угу. Хуан и Хорхе Круз. We know about Jorge and Juan. Хуан Juan is мертв. dead. Расскажи, откуда ты знаешь Tell us этих how you know the братьев Cruz Круз? boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Угу. Брат привел брата, короче, я понял. Понятно. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start again in San Francisco. You're breaking my heart. You're under arrest, Erto. Ты арестован. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. Так, понятно. Сейчас будем стрелять. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Так, вот они. Let them unload the goods first. Пусть сначала разгрузят товар. Now? Let's get them. Офигеть. You idiot! All right, А, из move. багажника оружие Move. достать. Ну, давай. Let's go. Отлично. Возьмем-ка мы. Everyone into position. Got your back. LAPD, put your hands where we can see them. Surrender now or I will use deadly force. Офигеть, а? Фига вас там. Фига себе. Put your weapons down and Да, получил по башке. Следующий.
clever, asshole. I'm gonna find you. Ах ты подонок. Наверху еще упырь, да? Отлипни, Фелпс. Но... Так, окей. Давайте обойдем. Throw out the guns. Там где-то еще щегол сидит, да? Не видно ни хрена. Так, ну обойди ты ее, ё-моё. Дурашка. Get behind something, Phelps. All clear? I think that's the last of them, Cole. Отлично. Фух. Завалили. Detectives, found something here you probably want to Кое-что see. нашли. Не хотите взглянуть? Пойдем. Взглянем. Что тут? Опять бакс. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Угу. Так. Тут что? Угу. Эрнесто Сесилио. Tijuana address. Адрес See what the Тихуани. federales have on him. Это понятно. А это что? Кинотеатр United Artist. Билет на одно лицо. Угу. Так, понятно. На руке ничего нету. Угу. Так, понятно. God damn. Да блин, I не think we туда. found our stash, Cole. Take a look in these boxes. Так. Что тут у нас? Ух, нихера себе. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Несомненно. Где этот Круз? Текс.
Ну-ка. Опять бакс, да? Yet another silver dollar. Еще один серебряный доллар. Must be $1,000 here. 1000 баксов, не меньше. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Такс. Что там за There are монетки-то? letters cut into each coin, along with not legal tender. Так. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Так. Да не этот, ё-моё. Вот этот. Так. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masanke Metals. Оценка Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Так, посетить Масанкай Metals. Это что там? Металлическая какая-то контора? Давайте посетим. Как мне отсюда выбраться? Ага. Трупаки тут лежат. You can drive. Do we know where we're going? Так. Заброшенный завод по утилизации металлолома. Ага. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Так. Посмотрим, что это за заводик. Склад Масанкай. Заперто. Locked. We need another way in. Нам нужен другой вход. Пойдемте в другой вход. Так. I'm stumped. Ideas? So how do we get in? Колючка, Check да? around the back. А, вот здесь можно зайти, да? Yep, that'll work. Так. Забито все. Куда? Сюда, что ли? Экс. Большое здание, друзья. Так, и чё? И куда? Наверх, что ли? Так. Или мы не туда
залезли. Так. Ну давайте, ладно, походу не сюда это все. Это ведет. Бомжара какой-то, что ли? Ну да, там спальник у него. Ага. Так, погоди. Что-то я заблукал. Блин. Чё, куда идти-то, ё-моё? Я вообще не в то здание зашел, ё-моё. Да. Интересно. Так, мы здесь приехали, да? Тут проволока перерезанная, да? Угу. Так. Fuck. Cover the back door, bro. Hey, what can I say? I got lucky. Так. Bullshit. You're cheating, and I'm gonna catch you at it before the night is out. Hey, throw out the guns. Пипец. Ух-ух-ух. Папе. Шляпу снесли, блин. Хедшот. Так. Давайте возьмем пушку Томпсона. Где она? Вот она. Отлично. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. Что тут у нас? Что там? Уф. Блин. Офигеть, а. Ну куда ты, блин? Перед батькой в пекло лезешь, что ли? Ё-моё. Get in cover! Ух. Полиция, руки вверх. Victor Sanders. Виктор Сандерс. I should have known. Я и знал. I know Roy. Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. У нас много лет была договоренность. Вот как. The
We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. Есть. Отлично. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Отчет по делу. Дело закрыто. Найдено улик 13 из 13, правильных вопросов 9 из 9. Ущерба ничего не нанесли. Даже несмотря на то, что Виктор Сандерс остался на свободе, дело Парнеллс, несомненно, войдет в историю. Окей. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Kosyakovое bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the whore's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Интересно. Подстава. The Setup. Стадион Американского легиона. 9 часов вечера. Тебе нравится бокс, Фелпс? Немного занимался, когда служил в морской пехоте. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. Любимая забава бандитов. Но этот бой тебе понравится. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat.
Нокаут. That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here Выходи. Step back. LAPD. Давай, пойдем. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Заблокировал дверь. Carol, I'm his manager. I'm his Менеджер. trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple of hundred other people. Stand aside. He Свалил. squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard. Так, окей. Надо осмотреться, да? Давайте. Тихо. Что там было? Ага. Ну-ка. 18 к 1. Ставки, что ли? There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Угу. Понятно. Ну, изолента, ясно. Все, больше ничего здесь не найти. Перчатка. Seems irrelevant. Угу. Так, ладно. Толчки. Душевая. Угу. Отсюда он свалил, короче, да? Так, о, газетка. Психиатр Фонтейн бескорыстно помогает немощным. Чем-то встревожен. Доктор, я попал в переделку. Что случилось? Тебе нужны деньги? Нет, нет, доктор, дело не в деньгах. Я могу вам довериться? Что ты скажешь, не выйдешь за пределы этой комнаты. Я уговорил однополчан сделать кое-что, ну, чтобы заработать. И все вышло очень скверно. Теперь я понимаю, что поступил неправильно. С Китая мы возвращались куда-то там. Пропавший морфин. Его украли мы. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. Mm-hmm. It wasn't meant to be like this. Знал, что так выйдет. Ты был слишком наивен. Этот морфин убивает людей. Могу я задать тебе несколько вопросов? Конечно. Представители преступного мира забрали весь морфин? Нет, не весь. Мы отдали только часть, надеюсь, что сможем контролировать процесс. И теперь они дают на вас, требуют очередную партию? Еще мягко сказано. Возможно, я сумею тебе помочь. Спасибо, док.
Вот, поговорили, мне уже легче. Точнее, у меня есть план, который улучшит состояние твоих финансов и очистит твою совесть. Я весь внимание. Я заберу у тебя все наркотики. Не сомневайся, они будут использованы только в медицинских целях. А те средства, которые мне не придется тратить на закупку медикаментов, я вложу в строительство. Строительство? Я говорю о строительстве домов для ветеранов войны. Ты получишь процент с продаж домов и, кроме того, поможешь своим друзьям. Согласен с таким условием? Доктор, вы просто волшебник. Ха, хитрец, а? Ладно, ладно. В принципе, здесь мы все обыскали. Найдено газет 8 из 13. Нормально. Друзья, всем привет, кто смотрит. Так, ладно. Так, надо же набрать, узнать адрес, да? Здесь есть телефон? Здесь нету. Ладно, идем дальше. Он же мне клялся, что упадет. Что происходит? Тоже погорел. Мои парни уже его ищут. Какой ты нервный. Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I met his brother-in-law. Друзья, буду рад вашим лайкам, подпиской. Так, ладно, найдем телефон, сейчас пойдемте. Узнаем адресок. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thank you. Так, окей. Ты знаешь, где это? Ладно, погнали на хату. Садись за руль. Отель Эль Мар. Дешевый отель, зацепка по делу Альберта Хэммонда. Стартуем. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Все ссылочки, ребят, полезные в описании. Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. Магазин всего лишь прикрытие. Ясное дело. Там можно найти пару отличных модных костюмов. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Если не возражаешь, я буду там одеваться. Окей. Отель Эль Мар, 9:14 после полудня, то есть вечера. Ладно, пойдем заглянем. Кто орет? Чё грубо так, а? Полиция. Мы разыскиваем некого Альберта. Здесь таких нет.
You sure? Ты уверен? Sure, I'm sure. Увереннее не бывает. This isn't Тут the никто sort of под place своим where именем people не use their real регистрируется. names. Take a look at the register if you Открой don't журнал, believe если не веришь. Ну-ка. There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Такс, такс, такс. I swear, this И town чё, is где? going straight to hell. Так, 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 так. Не те все имена. Хуан. Что за Хуан? Такс. Угу. Такс, такс, такс. Уинстон Черчилль. Winston Churchill. A very patriotic Номер 207 проживает весьма патриотичный англичанин. The old bulldog. Старый Even the бульдог. flophouse Adley can't get out from his shadow. Понятно. Ладно, пойдемте. Комната 207. Странная, конечно. Зарегистрирован под именем Уинстон Черчилль. Hey, don't mind me. Опа, Ц. Door's unlocked. Дверь не закрыта. Looks like he's had a broad up here. Текс. Опа, она. Капа, что ли? I survived the war for this. Да не туда, ё-моё, назад. A nice thing about egotists, they don't talk about Текс. other people. Что тут у нас? Телеграмма Western Union. Лондон. Скоро буду, твой сын молодец, Альберт. He must be heading home. Вероятно, он собирается You know, I вернуться hope he на makes родину. Знаешь, я хочу, чтобы его That crooked повезло. son of a bitch, no chance. Этот сукин сын? Без шансов. Окей. Так. Чё это у нас тут? Секция. Ага. Корешок билетов в кино. Угу. Чё это за хрень? Конфеточки. У Альберта есть девушка? Ясно. Так, тут все, да? Окей. Ладно. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Окей. Seems like a lifetime ago. Так. Угу. Выиграй дом своей мечты. Что я должен найти? Ага. Candy has expensive taste. Albert has his Купон work из cut out журнала. for him. Who's Candy? Что еще за Candy Кэнди? Edwards. Женщина, The lady who заполнившая filled out этот this купон. coupon. Понятно. Alright, let's go after Давай his проследим за girl. этой See девкой. if that gets us any closer. Вдруг она нас придет к цели. Так, ну-ка. Ага. Looks like Albert's been Выплаты doing some букмекерам. Альберт хорошо Grant would be a nice подготовился. little nest egg. 11 тысяч неплохой капитал. Так, ладно. Alright, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Че у нас, пепельница, что ли? Hey, fuck you, asshole! Gives us angle if he has a real love interest. У него есть девка. А, ну да, помада на фильтре. Видно, видно. Hey, don't mind me. Все нормально. Ну что, поехали? Тут вроде все осмотрели. Поехали. I survived the war for this.
One of these days. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Где тачка? Вот. Rehab is for quitters. I think his name is Phelps. He brought in the case of Поехали. that poor lady killed near. You can drive. All right, where to? Адрес Кэнди Эдвардс. Фонт-авеню, ля-ля-ля. Угу. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Так, мотель Алеф. 9:21. We need to know which room is Candy's. В каком номере она остановилась? Давай спросим. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Итальянца? Yeah. Sleazy type? Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. Так. All these gentlemen call her. Дверь с улицы, да, она говорит? I saved a whole year for that car. Чё орёшь-то? Give it up, bitch. Sounds like we're missing all the He's gonna fun. fuck Get both in of there, us, and you know Phelps. where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. I told Офигеть, а? Ты чё, дядя? Like hitting women, do you? We had a goddamn This isn't gonna end well for you, friend. Ха-ха. Перкотиком. Отлично. Так. Out Ну-ка. cold, but breathing. Смотрим. Give her a minute and take a look around. Чё, и синяков нету даже. Странно. Так, ничего. Окей. Так. Режек. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Пинка, да? Ясно. Угу. Это что такое-то? Carlo here seems to have the same friends as Общие Hammond. друзья. What are the odds on them all being bookmakers? Все они букмекеры. Какова вероятность? Угу. Такс. Ну-ка. Место отправления. Рейсовый автобус, имя пассажира. Билет на автобус в одну сторону. Лагая. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Угу. Scania sails from New York. Ходит из Нью-Йорка. Угу. Окей. Take a seat, Miss Edwards. We have some questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever?
I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Так, окей. Местонахождение Хэммонда. Мы разыскиваем Альберта Хэммонда. По нашим сведениям, ему грозит опасность. Вам известно, где он? Нет, у нас с Альбертом все кончено, я его не видела. А, гонишь, тетя. По лицу видно. Лжешь, вы были в его номере. Он вернулся после боя, но вас там не застал. Что произошло? Ничто не докажет. Никто. Угу. Договор был такой. Альберт поиграет в бой, за это нам подкидывают денег, но Альберт уперся, все твердил, что ему нечего терять. So I told him shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Угу. Так. Список букмекерских коэффициентов. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Лжешь, лжешь. They're bookmakers, aren't they? Говорите правду. Куда мне знать? Так. Список букмекерских коэффициентов надо и предъявить. Купон, выплаты. Такс. Нашли блокнот, в котором Альберт заносил ставки. That son of a bitch, Albert. Сукин сын. Everyone thought he was dumb, including me. But he beat them all. Ага. Это точно. Так. Собираетесь уехать из города? Yes, Да, еду прямо домой. Да, ага. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Mm-hmm. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Надо бы за ней проследить. Мотель Алеф 408. Угу. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Глаза не попасться ей, да? Так. Угу. Так, окей. Пойдемте. Слежка, друзья. Да как так? Ну ж... Я же не спалился ни капельки.
tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. Понятно, I'll bring up понятно. the car behind you. Так. I swear, this town is going straight to hell. Так, заныкались. Чё ждет-то? Too much slack. Gotta get closer. Move in. Can't risk losing the trail. Где оно там? Не вижу. Too much slack. Gotta get closer. Ох, эта слежка, конечно, меня напрягает. Move in. Can't risk losing the trail. Перешла улицу. Тихо, ты чё сигналишь? Ты дебил, что ли? Too much slack. Gotta get closer. Чё, долго за тобой следить еще, тетя?
Move in. Can't risk losing the trail. Ты приклеишься, нет? Ага, отлично. Bookmakers? Yes. Удивительно. Surprise. Так. Пойдемте осмотрим. Дурак, что ли? That broad got socked in the ear. That's that cop. Like a decent guy. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Так, окей. Телефонную будку, говоришь, зашла, да? No good, Cole. She's gone. Trail's cold. There must be something inside that can give us a lead. А где будка телефонная-то, ё-моё? Так. Я что-то пропустил? Или она внутри? Будка эта. Isn't he the cop who won a medal and is solving all the cases? Так, Sister, I was so tight I couldn't walk. что-то я затупил, походу, да? What are you doing? А, An old intelligence trick from the Marines. окей. Угу. Аптека эксперт. Голливуд. We know where she's headed. Let's get moving. Так, понял. Так. Текс. Текс. Так. Купон, перрон, коэффициенты.
Так, блокнот с адресом букмекера. Этим блокнотом пользовался Кэнди Эдвардс. Контора первого букмекера. Так. Угу. Так, ну чё, едем? Ну, крышу закрыли. Отлично. You're behind the wheel. Аптека Where are we эксперт. going? Контора букмекера, где была Кэнди. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. The question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? Car 11K, 11 King. Further to your request, Bunko Fraud has 3 known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, the Examiner Drugstore, and a Max Spirits at 1658 North Cherokee. KGPL clear. Так, все запутано, конечно, ё-моё. Так, букмекерская контора. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Ты заходила, блондинка? Заходила. Умела все почистую, и на сегодня я закрываюсь. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. Вызвала I told her такси. there was a card over there by the phone. Ага. Ну-ка. Где телефон? Компания «Желтое такси» Голливуд. Yellow cab. We need to get after her fast. Угу. Так. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. Так. You have any idea who Ray is? Sugar Ray? Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Так. Понятно. Ну. You drive. Букмекерская контора Рэя. Do we know where we're going? Где была Кэнди. Поехали. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Букмекерская контора, 5:20 вечера. That's the cab waiting up ahead.
Вот наше такси впереди, но ее нет в машине. Не подъезжай слишком близко. Так, окей. А, вот это тетя Мотя. Понятно. On the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. He should know his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. Едем. Миссия, блин, одна слежка. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. Блин, ну скоро ты остановишься-то уже, а? Туда-сюда ездит, блин. That bitch is giving me what I'm owed. That's all I know. Блин, достало за ней ездить уже, если честно. Опа, Ц. Остановилась, она отправляется внутрь. Такс. Автобусная станция. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. She wants a 5-star goddamn way. Так. Ну-ка. Hey, don't mind me. Вот она там ходит. Who's he hiding from? Hey, isn't that the cop who solved the big case and got promoted? I think his name is Phelps. Охренеть. He brought in that case that poor lady killed her. Чё там? Уф. Завалили, что ли? Call an ambulance. Hammond got away. Just try and sit still, Candy. Не двигайся. Who shot you? Was it Albert? Кто в тебя стрелял? Альберт? They're on the way. Они уже в путь. Да поздно уже, блин. Searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Пипец. Доездилась тетя. Ну.
Ну ты будешь осматривать или нет? Ага. .32 caliber. One shot fired. Так, один выстрел произведен. Окей. Египетский театр, бульвар такой-то. Угу. The Egyptian Theater. Понятно. Египетский театр. Так, все понятно. So what now? Что теперь? Theater, I guess. We don't have much else to go on. Поехали в театр. Так, где тачка, блин? You know the way. You can drive. All right, where to? Знаменитый кинотеатр, в нем часто бывало Альберт Хэммонд. Бывал, точнее. This guy must have escaped the loony bin. Remember the dead lady they found? Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. Такс. Блин, тяжелое расследование, друзья. Туда-сюда гоняем. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King. Message from the coroner. Причина смерти, ножевое ранение. Угу. Револьвер, похоже, принадлежит жертве. Настоящий мужчина работает кулаками, а не пушкой. Давай уже положим конец всей этой трагедии. Давай. Египетский театр. Пойдемте. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Так, тихо. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Там внутри кто-то, да? Так. Аккуратно, аккуратно. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were Она gonna let пыталась her? меня облапошить. No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just Её like my подставил. manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck. Хотел Candy быстро did it to заработать. make your dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Ладно. Надо валить всех, короче. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Ах ты, You're making a big mistake. подонок. Тихо, тихо, тихо. Come on, Cole. Hammer 2 when I find him. Наверху подонок, да? Where are you?
You limey cocksucker. Throw out the guns. Ну. Есть. Ага. Ты, блин. Свет бы включить. Можно? Нельзя. Ну а чё без фонаря-то? Включай фонарь. Есть. Хэммонд, выходи. Бери пушку, Рой. Этот сукин сын должен мне кучу денег. Лови. Отправляешься из Нью-Йорка. Приезжай первым же поездом. Почему? Потому что когда я служил в морской пехоте, однажды мне не хватило. Что там, у каждого должен быть шанс начать все сначала. Проваливай. Блин, долгое, короче, расследование. Англичашка свалил с моими бабками. Фелпс тебе приведет от Доннелли и всего убойного отдела. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after Похоже, the после fight. боя он уехал из города. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Вы отлично поработали. Ух, блин. Найден улик, 11 из 11, правильных вопросов 3 из 3. Дело закрыто. Ущерба никакого не нанесли. Альберт Хэммонд непостижимым образом сбежал из-под ареста и отправился в Англию. Окей. Обнаженный город. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Need a drink. I got the jitters again. Так, ну что ж, друзья. Два преступления мы сегодня с вами раскрыли. Продолжим с вами завтра расследовать дела. Вот, спасибо всем, кто был, кто поставил лайкосик. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.